Dear student, we are going to see the part 2, interior of the earth. In part 1, we saw a structure of the earth, movements of the earth plates, earthquakes, etc. No? Now part 2, we are going to see about the volcanoes. Volcano na ellarkum theriyum illaya, erimalai. So how it is caused? Due to the endogenic force it forms. So it's a volcano is a vent or an opening in the earth's crust through which hot magma erupt from the deep below the surface in the circular form of opening. From that, steams and other materials also flow out. Due to the endogenic force I told. So it does not happen in all places. Where the earth has a weaker part. எங்கே வீக்கான ஒரு இடம் இருக்கோ அங்கே தான் வந்து அது எரிமலையா வெடிக்குது. ஸ்ட்ராங்கா இருக்க பார்ட்லலாம் அதோட ப்ரெஷர் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. வீக்கான பார்ட்ல தான் அதோட ப்ரெஷர் ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் வெளியில ஊஸ் அவுட் ஆகுது. அது ஊஸ் அவுட் வெடிக்கும் போது நமக்கு லாவா, சம்டைம் ஆஷஸ், சம்டைம் ஸ்டீம்ஸ், ஹாட் வாட்டர் மாதிரி வரும், சம்டைம்ஸ் கேஸஸ், சம்டைம்ஸ் ராக் பீசஸ், பாறைகள்லாம் வெடிச்சு வெளியில வரும், கற்களாக வெளியில வரும். ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் நமக்கு வீக்கர் பார்ட் ஏரியா இருக்கோ அங்கதான் இந்த எரிமலைக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் see the cross section of volcano. அது ஒரு ஹாஃபா கட் பண்ணி பார்க்கும்போது just see the innermost part is a magma. Magma அப்படின்னு சொல்லும் போது this is a part of molten rock material. Molten rockனா செமி லிக்விடா கற்கள்லாம் கூல் மாதிரி இருக்கும். கூல் எப்படி ஊத்துனா டக்குன்னு தண்ணி மாதிரி இருக்காதோ அந்த கூல் வடிவுல கற்கள்லாம் உருகின நிலையில இருக்கும். அதை நம்ம வந்து மேக்மா அப்படின்னு சொல்றோம். ஒன்ஸ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த வெண்ட் வந்து ஒரு நேரோ பார்ட், அதோட மவுத் பார்ட், அதோட வாயின்னு சொல்லுவாங்க, எண்ட் ஸ்டார்டிங், அது எங்க வெளியே வருதோ அந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம வெண்ட்ன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த வெண்ட் மூலியமா தான் இந்த லாவா அப்படிங்கிறது மேக்மா உள்ள இருந்து அந்த ப்ரெஷர்ல மேல வந்து வெடிச்சு ஊத்துது. அந்த ஊத்துற ஸ்டேஜ், அந்த மோல்டன் மெட்டீரியல் தான் நம்ம லாவா ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம லாவான்னு சொல்லும் போது nowadays you have a lava cake, lava biscuits நிறைய பாக்குறீங்க. அது மேல ஹார்டஸ்ட் சர்ஃபேஸா இருக்கும். அதை பிரேக் பண்ணும்போது உள்ள செமி லிக்விட்ல உங்களுக்கு சாக்லேட் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இதை பேரு தான் அந்த பிஸ்கெட்ஸ் கேக்ஸ்லாம் வச்சுட்டாங்க. ஓகே, லாவா மீன்ஸ் இட்ஸ் லைக் அ செமி லிக்விட் ரோஸ் அவுட் ஆகுது. ஸோ தென் கேட்டர்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் அதே மேலே வந்து ஃபனல் ஷேப்ல அந்த வெடிக்கிற இடம் வந்து ஃபனல் ஷேப்ல இருந்தா we call it as a கேட்டர்ன்னு சொல்றோம். இந்த கேட்டர் வந்து இன்னும் பெரிய லார்ஜஸ்ட் ஹோலா இருந்து பெரிய சைஸ்ல ஒரு ஹோல் இருந்ததுன்னா we call it as a caldera. ஸோ வெண்ட்ன்றது ஃபனல் லைக் ஸ்மால் ஹோல், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு வந்து கிராட்டர், அதுவும் கூட ரொம்ப பெருசு வந்து கேல்டரா. அந்த ஓப்பனிங்கை தான் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல நம்ம சொல்றோம். The study of volcanoes are called volcanology. Those who study about the volcano, we call it as volcanologist. The volcanologist divided the volcanoes into 3 types based on their shapes, based on their lava variety, how it flows, what it comes from, like that. So they divided into 3 types of volcanoes. One is shield volcano, that is, which means the basement is wider and then the slope is very gentle. The cone shell slope is very gentle flow. The lava which contain very less silicon amount.
So they call it as a shield volcano. These type of volcano we can see in Hawaii Islands. And second one is cinder cone volcano. And this volcano very rich in silica content, and then the vent from the slope is very steep, and also it oozes out the cinder, ashes, gas, like that. So this is called a cinder cone, which is widely spread in Mexico, Central America, those countries. And next one is composite volcanoes. This type of volcano composite two variety, which means shield as well as the cinder cone. The lava type is cinder as well as ashes, and also it is otherwise called stratovolcano. So these type of volcano is found in St. Helens Mount. So three types of volcanoes we saw. Next we move on to the activeness of volcano. Volcanoes are classified as per the shape, and also it was grouped by according to the periodicity of eruptions, such as active volcano, dormant volcano, extinct volcano. Active volcano is nothing but the volcano which is lively erupted, which means currently erupting or erupted frequently. We call it as active volcano. அதாவது இப்போ உயிரோட வெடிக்கக்கூடிய active volcanoes, we call it as active volcano, which is mostly present over the Pacific Ring of Fire belt. Example, Mount Tremboli in Mediterranean Sea, St. Helens in America. These are the present volcanoes which is active in case. And then next category is dormant volcano. Dormant volcano means they may become active at any time. So they call it as dormant. Anytime எப்பனாலும் அது வெடிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியது dormant volcano. For example, Mount Fujiyama in Japan. So these are the volcanoes or at present sleeping volcano. It might be active at any of the time being. So we call it as a dormant volcano. And finally, extinct volcano, the volcano which are erupted already, that's a death volcanoes. Erupt or முடிஞ்சிட்டு இருக்கிற volcano, we call it as extinct volcano. Example, Mount Kilimanjaro, Mount Kenya. These two volcanoes are presented in Africa. We call it as a extinct volcano. Distribution of volcanoes. So the volcanoes are spread widely in Pacific Ring of Fire, Mediterranean Sea, Iceland. So where the tectonic plates are joining areas, earthquake as well as volcano are present. Many active volcanoes are present around in the Pacific Oceanic area. For example, Mount Tremboli, St. Helens, Pinatubo, Mount Naki. Three major zones of volcanic activities present in the world. The Circum-Pacific Belt, the Mid-Continental Belt, the Mid-Atlantic belts are present. So some fact about the volcanoes are Mount Tremboli is known as lighthouse of Mediterranean Sea because that oozing out while it shot out the fire, it seems like a lighthouse. So they call it as lighthouse of the Mediterranean Sea. And you know, the Himalayas, there is no active volcanoes. Now we sum up the lesson. In this session we saw the volcanoes and its types and cross section of volcano, and where the
volcanoes are distributed in the world, how it is formed, everything. So final part is assessment. So draw the cross section of volcano and label it. Mount Trumbull is known as dash. Name the type of volcanoes on the basis of shape. The molten rock material within the earth is called dash. The scientific study of volcanoes are called dash. The interior of the earth got over. I hope you would have understood very well. Enjoy and learn. Till then, signing off, your Lakshmi.